ఆకాశవాణి శ్రోతలకు ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ఎక్కువ మందికి చేరువైన ప్రసార మాధ్యమం రేడియోనే. అదే రేడియో ప్రత్యేకత. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు తన రేడియో సంభాషణలతో ప్రజలకు చేరువైన స్టడ్స్ టెర్కెల్ గురించి చెప్పుకుందాం. నేనెవరితో మాట్లాడినా అచ్చం వారిలాగే మాట్లాడేవాణ్ణి. నేనొక ఊసరవెల్లిని. సామాన్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు అచ్చం వారిలా మాట్లాడినప్పుడే తమలో ఒకరిగా చూసేవాడంటారు టెర్కెల్. He has been an actor on radio soap operas. He's been a disc jockey, a sports commentator, a TV actor, and of course he's well known throughout the country for the 38 years that he has been a talk show host, long before talk radio became quite its phenomenon today in the political world. అమెరికా షికాగో నగరంలో 1945లో ద వ్యాక్స్ మ్యూజియం అనే పేరుతో తన రేడియో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన టెర్కెల్ 45 పాటు ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాడు. అమెరికాలో షికాగోలో టెర్కెల్ నిర్వహించిన ఆ కార్యక్రమాన్ని BBC రేడియో సైతం ప్రసారం చేసేది. సాధారణ ప్రజల్లో అసాధారణమైన ఆలోచనలు, అసామాన్యమైన ప్రతిభ దాగి ఉంటాయని టెర్కెల్ నమ్ముతారు. అంతేకాదు, సామాన్య ప్రజలు చాలా అందంగా మాట్లాడగలరని ఆయన అంటారు. మనం ఆసక్తిగా వింటున్నామని తెలిసినప్పుడు మాత్రమే ఎదుటి వ్యక్తి తన మనసులో ఉన్న విషయాన్ని చెబుతాడు. మన మధ్య ఉన్న అడ్డుగోడలు తొలగిపోయినప్పుడు మాత్రమే మన మనసులోని భావాల్ని మనం వ్యక్తం చేయగలం అని ఆయన అంటారు. He's been described in many ways. The Washington Post calls him the master interviewer. It's believed that he's had over 9,000 interviews. He has been described by the gentleman that we will hear from, and I'll have the pleasure of introducing after our speaker. He's been described by John Kenneth Galbraith as a national resource who gets to the deeper heart of our history and our national life. 45 పాటు నిర్విరామంగా కొనసాగిన రేడియో కార్యక్రమంలో టెర్కెల్ వేలాది మందిని పరిచయం చేశారు. అతి సామాన్య ప్రజల నుంచి అమెరికా అధ్యక్షుల దాకా, స్థానిక కళాకారుల నుంచి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన అంతర్జాతీయ కళాకారుల దాకా, ఫ్యాక్టరీ కార్మికుల నుంచి ప్రొఫెసర్ల దాకా వేలాది మందిని తన కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజలకు చేరువ చేశారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన సితార్ విద్వాంసుడు రవిశంకర్తో స్టడ్స్ టెర్కెల్ సంభాషణ ఇప్పుడు విందాం. So Ravi Shankar is to the sitar, the master, the one who you might say revolutionized the instrument as well. Ravi Shankar is in Chicago under the auspices of the Asian Studies of the U of C. And to see him and his colleagues, as well as to hear him, is an indelible, memorable experience. And Mr. Shankar, I must tell you something. We're going to hear excerpts from a tape during our conversation of a conversation we had, you won't believe this, to this very day, exactly 22 years ago. Can't you were in the believe it, studios of the station. Fantastic. And so we'll hear part of that as well as your own thoughts. I also like you so much, aside from your gift, is because you laugh at my jokes. Okay. And so our guest, Ravi Shankar, and his music and, of course, his reflections. This exciting piece of music by you, Ravi Shankar, and your sitar among the instruments may seem familiar to some listeners. They're wondering, where have I heard that? If you saw the film Gandhi, it was music behind Gandhi's travel on that train. Right. Discovering India. It's called Discovery of India. That's right. This was when he was told by Gokhale, whom he considered as guru, that you have come from South Africa now. First see your own country, the roots. So you have to travel all over. And he travels on a train. This is that sequence. You know, I'm thinking you and the music would come, of course, to Ravi Shankar and the raga. The music you've done for the soundtrack of certain memorable movies, Gandhi for one, and, of course, the film of the great, your countryman, Satyajit Ray, Patha Panchali. How does it work? Because in that film, Patha Panchali, there's a moment I never forgot, and it's your sitar, that when the woman cries out
We don't hear her voice, the death of her child, her beloved little daughter. She cries out. We don't hear her voice, but we hear your sitar. Actually, I didn't use the sitar that time. That was an instrument called tar shanai. It's a bowed instrument. It sort of brought out the effect of her, tremendous despair, and it's like wailing, and it worked out really beautifully. Well, to me, I never forget it. In fact, I refer to it quite often when I write something or say something. I refer to that moment, a key moment in films in which the emotion of the viewer is so deepened, not by the human voice, but by something else that reflects the human voice. Now, how do you work with Attenborough and Gandhi, or with Ray and Patha Panchali? Well, usually I see the film a couple of times, the rushes, and and of course one has to know the director's mind also, because after all it's their creation. And then I spontaneously get the musical lines, and up till now it has worked very well. స్టడ్స్ టర్కెల్ 1912లో న్యూయార్క్లో జన్మించారు. 1920లో ఆయన కుటుంబం న్యూయార్క్ నుంచి షికాగోకు వలస వచ్చింది. అప్పటి నుంచి టెర్కెల్ జీవితం షికాగోలోనే గడిచింది. టెర్కెల్ కుటుంబానికి ఒక చిన్న లాడ్జి ఉండేది. అక్కడికి వచ్చేవారిలో ఎక్కువ మంది కార్మికులే ఉండేవారు. ఫ్యాక్టరీల్లో పనిచేసే ఆ కార్మికుల జీవితాలు, వారు చెప్పే కబుర్లతో స్టడ్స్ టెర్కెల్ బాల్యమంతా గడిచింది. అందుకేనేమో సామాన్య ప్రజల జీవితాలంటే టెర్కెల్కి చిన్నప్పటి నుంచి ఆసక్తి పెరిగింది. మొదట్లో డిస్క్ జాకీగా పనిచేసిన టెర్కెల్ రేడియోలో, నాటకాల్లో కూడా నటించారు. ఆయన గ్యాంగ్స్టర్ పాత్రలే ఎక్కువగా చేసేవారు. అలా నటుడిగా కూడా రేడియో సీరియళ్లలో నటించారు. చికాగో రేడియో కేంద్రంలో విలేకరిగా, స్పోర్ట్స్ కామెంటేటర్గా కూడా పనిచేశారు. 1945లో ఆయనకి తన సొంత రేడియో కార్యక్రమాన్నిచ్చారు. దాని పేరే ద వ్యాక్స్ మ్యూజియం. తన కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతోమంది సంగీతకారులను ప్రజలకు పరిచయం చేశారు. 1950లో చికాగోలో టెలివిజన్ ప్రవేశించింది. ఆ రోజుల్లో అదొక వింత. స్టడ్స్ ప్లేస్ అనే పేరుతో టీవీ కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించారు. అయితే ఆ కార్యక్రమం కూడా సామాన్య అమెరికన్ల జీవితాలకు దగ్గరగా ఉండేది. తిరిగి 1952లో మళ్లీ రేడియోలో తన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన టర్కెల్ 45 ఏళ్ల పాటు ఆ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించారు. నోబెల్ గ్రహీత గురుదేవుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గురించి ఆయన కార్యదర్శి అమియా చక్రవర్తితో స్టడ్స్ టర్కెల్ సంభాషించారు. The poet-musician Rabindranath Tagore is singing his own song to his own music in his own language, Bengali. And the words of the song ask, "Who amongst you will accept me?" Rabindranath Tagore described Mahatma Gandhi as the great teacher, Nobel Prize winner, 1913. Perhaps if there is if that which we call a soul of India is there, perhaps in the presence and the life and the works of Rabindranath Tagore, and we're privileged indeed to have as our guest his literary secretary for many years, Dr. Amiya Chakravarti, who's now teaching literature, I believe Oriental Indian literature at Boston University, comparative religions too. Dr. Chakravarti, as you listen to this very brief, all too brief fragment of the voice of your teacher, of the man with whom you worked, Rabindranath Tagore, I suppose many thoughts come to your mind. Oh, it's certainly so. It's so nostalgic to hear the voice of a man who was what he wrote, who lived the life that he preached, and who above all was such a wonderful human person. All of it comes laden with the magic of the open horizons and the monsoon clouds and the rice fields and the simple people whom he loved so well. That's where his life got started. But like a living plant, it branched out in so many directions. And from the simple
core of rural India and the great traditional outreach of India's civilization, he became a man of the modern world. He went all over the West, he got the Nobel Prize, and he felt that it was not an honor done to himself but a recognition of Asia, that he was living in an age when the so-called West and East, separated as it were by two alien hemispheres, had to be brought closer together. But I could speak on... It seems as though, as you're saying this, and please do, Dr. Chakravarti, as you're saying this, just listen to your talk, it occurred to me, there were two fusions involved here. The fusion of past and present, the richness of a heritage, at the same time, indeed, a 20th century man, the plant that was opening, you say. At the same time, also, he thought of a oneness of man, a fusion of the values of both East and the West. So, fusions of both of time and place. I think you put it very beautifully and very truly. టర్కెల్ పనిచేసే రేడియో కేంద్రంలో ఆయన్ని ఫ్రీ స్పిరిట్ అని పిలిచేవారు. సామాన్య ప్రజల జీవితాల పట్ల ఆయనకున్న అవగాహన గురించి తెలుసుకున్న ఓ ప్రముఖ ప్రచురణ సంస్థ ప్రజల జీవితంపై ఓ పుస్తకాన్ని రాయమని అడిగారు. అలా 1960లో టర్కెల్ తన మొదటి పుస్తకం రాశారు. దాని పేరే డివిజన్ స్ట్రీట్. డివిజన్ స్ట్రీట్ పుస్తకం అనూహ్య విజయాన్ని సాధించింది. ఆ పుస్తకం కోసం టర్కెల్ చికాగో వీధుల్లో టేప్ రికార్డర్తో తిరుగుతూ వేలాది మంది జీవితాలను రికార్డు చేశారు. అలా రచయితగా మారిన టర్కెల్ ఓవైపు తన రేడియో కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూనే డజనుకు పైగా పుస్తకాలు రాశారు. వాటిలో ఎక్కువ పుస్తకాలు బెస్ట్ సెల్లర్స్గా నిలిచాయి. టెర్కెల్ రాసిన ద గుడ్ వార్ అనే పుస్తకానికి పులిట్జర్ ప్రైజ్ లభించింది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధకాలం గురించి ప్రజల అనుభవాలే ఆ పుస్తకం. తరువాత ఎన్నో పుస్తకాలు. అన్నింటిలోనూ ప్రతిబింబించేది ఒక్కటే, ప్రజల జీవితం, వాళ్ల అనుభవాలు, అనుభూతులు. వర్కింగ్ అనే పేరుతో ఆయన రాసిన మరో పుస్తకం 20వ శతాబ్దంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మొదటి 100 పుస్తకాల్లో 54వ పుస్తకంగా నిలిచింది. అలా ఎన్నో పుస్తకాలు, మరెన్నో అవార్డులు. తన రేడియో కార్యక్రమాల ద్వారా వేలాది మందితో సంభాషించిన టర్కెల్ తన మనసంతా వారి ఆలోచనలతోనే నిండిపోయేదని, నా మనసంతా వారి ఆలోచనలతోనే నిండిపోయేది. అందుకే నా మనసులో నాకు చోటు లేదు, నా ఆలోచనలకి నా భావనలకి తావులేదు, నాకున్నదల్లా ఒక్కటే, సామాన్యులతో సంభాషించగలిగే శక్తి అని టర్కెల్ అనేవారు. స్టడ్స్ టర్కెల్ 96 ఏళ్ల వయసులో 2008 అక్టోబర్ 31న కన్నుమూశారు. నా జీవితమంతా ప్రజల మాటల్ని టేప్ రికార్డ్ చేస్తూనే ఉన్నాను, అందుకే ఐ టేప్ దేర్ఫోర్ ఐ యామ్ అని టర్కెల్ అనేవారు. These are tapes that I've done through the years, and these are only part of them. These have nothing to do with the books. These are just tapes for the radio station, WFMT. I vary. Sometimes I might be interviewing an artist, a singer, Didi Vishyatha, the great leader singer, or Lotta Lehman, or Lula Bankhead years ago. Here's Mrs. Fermi. Enrico Fermi's widow wrote a book on Mussolini, a very good biography. There's Paul Goodman, a lot of tapes of Paul Goodman, Ravi Shankar. Different ones, Tennessee Williams. A lot of music tape, too. A lot of music tape, different singers, where the old folk singers, Big Bill Broonzy, Mahalia Jackson, of course. I admire artists, simple as that. I admire gifted people who are devoted to their art or their craft. స్టడ్స్ టర్కెల్ రచనల్ని ఓరల్ హిస్టరీగా అభివర్ణిస్తారు. ప్రజల అనుభవాల నుంచి చరిత్ర రాశాడు టర్కెల్. టర్కెల్ వింటుంటే చాలు, ఎవరైనా మాట్లాడాల్సిందే. ఆయన చేసిన ఇంటర్వ్యూల టేప్లు 9,000 గంటలకు పైగానే ఉన్నాయి. ఆ టేప్లన్నింటినీ చికాగో హిస్టారికల్ సొసైటీలో పొందుపరిచారు. ఆయన చేసిన రేడియో షోను అమెరికాలో ఎన్నో స్టేషన్లతో పాటు BBC కూడా ప్రసారం చేసేది. టర్కెల్ చేసిన ఇంటర్వ్యూల్లో 2,000 కార్యక్రమాలను స్టడ్స్ టర్కెల్ ఇంటర్నెట్ ఆర్కైవ్ పేరుతో ఇంటర్నెట్లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచారు. నా జీవితంలో నేనొక మంచి పని చేశానని గర్వంగా చెప్పుకోగలిగేదంటూ ఉంటే అది ప్రజలకి వారి మాటలకి విలువివ్వడమే అని టర్కెల్ అంటారు.